Good morning, dear students. How are you? I hope everything goes well. Ok, teniendo en cuenta que no se pudo realizar la transmisión por Big Blue Button, vamos a utilizar en este momento esta herramienta. Espero que cada uno de ustedes pueda conectarse en este momento para que vean la primera video clase. Welcome to this level, which is basic one. I'm going to explain the topics and the activities you're going then to send them to me, okay? So welcome once again, guys. My name is Angela Garzón, and I'm going to be your teacher for this first model, the second one, and the third one for this course in general, okay? Bien, le damos la bienvenida a todos ustedes. Esperemos que se encuentren muy bien. I really hope that you were very good today for today's session. So here, primero tenemos que tener en cuenta el cronograma de actividades que se establece para este primer módulo. Okay, so right here, then we have the first model, which is called This Is Me. The activities are going to be right here. Then we have the start date, the end date, and the final grade. Entonces recordemos, acá tenemos el nombre de la actividad, el día en que inicia, el día en que finaliza, el cierre de cada una de estas. Perfecto. Introduction part. So this one is going to be like a part that you are going to express what you like to do, what do you do, all the information about yourself. Entonces acá en el foro de introducción, la idea es que ustedes puedan leer información personal y asimismo ustedes pueden hacer una descripción de qué hacen en su tiempo libre, a qué se dedican, qué estudian, toda aquella información que ustedes quieran compartir. El foro se abrió el día de ayer y se cierra el 9 de julio. July 9th, it's going to be closed, okay? So this one there is about a first session, and the introduction there is going to be right here. You're going to see this OVA number 1, OVA 2, and task form in quiz. Ustedes se preguntarán tal vez qué son las OVAs. Las OVAs son ejercicios de escucha y de pronunciación que son un poco cortos para que ustedes lo realicen también dentro de las fechas pertinentes. So for the first OVA, we have from today until July the 11th. For the second word, expressions comprehension, it's going to be from July the 11th until July 18th. ¿Ok? So recordemos que tenemos dos ejercicios de OVA que son de escucha para que ustedes los realicen dentro de las fechas pertinentes. El primero de ellos, el más cercano, va a finalizar el próximo 11 de julio. La primera actividad, task, is called This Is Me. In this activity, you're going to find like different things, like different exercises, in which you're going just to click on there and start working on them. So tenemos from July the 4th until July the 11th, which is 5% of these tasks, you're going to start like doing it. This part, el foro se va a realizar desde el 11 de julio hasta el 18. Until July 18, you're going to have the opportunity to send. Recuerden que para cada una de estas actividades será las 7:59 de la mañana. Okay? This further is according to my favorite family member. And finally, the quiz model 1, which is going to start July 15th until July 22nd. Perfect. Okay, this one is like the schedule for this first model, for the second one, and for the third one, I'm going to explain further when we are going to start working with our exercises. Perfect, guys. Okay. Entonces tenemos los objetivos que nos trazamos para este primer módulo, para que ustedes los tengan muy en cuenta. So the first one is supervise and ask for personal information to interact with people through the development of a video presentation. And the second one, to make use of adjectives and specific vocabulary in order to describe a person physically by means of a written report. All right. So these are the two
main goals that we have established for this first model. As you can see right here, so first of all, you're going to focus on how you can introduce to other people what are the first, like the main details according to when you're going to interact with one person for the first time, yes, and what kind of adjectives you can use in a specific vocabulary in order to describe a person physically, yes, by doing or by making a written report. That is basically that. Recordemos que ustedes tienen acceso a toda la información que está dentro de la página, que son diferentes páginas web, y asimismo se les aconseja utilizar otras páginas donde ustedes pueden hacer uso y repaso de cada uno de esos temas gramaticales. So first of all, we're going to start focusing with the alphabet, numbers, personal pronouns, verb to be, personal information questions, nationalities, singular plural objects, demonstratives, family members, physical description, and tasks too. Okay? Basically, those are going to be the topics. Todos esos son los temas que ustedes van a tener para el primer módulo, para que los tengan muy en cuenta dentro de cada una de las actividades a desarrollar. Teatro. Mientras tanto, voy a mirar si alguno de ustedes está conectado. I'm going to see there is no one right here. Okay. So here we have, so the alphabet. The alphabet, sometimes some people say no, there is very common to use, so there is like a common idea. But it is important to remember how you can pronounce each of these letters or vowels that we have. Vowels, okay. So this one are like the vowel, the pronunciation, the phonetic transcription, and some examples. A, baby. Okay, perfect. This one is the correct pronunciation. E, email, right. Como ustedes pueden ver acá, cuando ustedes se remiten a algún diccionario web o físico, van a encontrar la transcripción fonética. En esta medida, si se encuentran con esta I, tiene dos puntos, hacemos referencia a que el sonido que hacemos nosotros cuando estamos pronunciando una palabra que la contiene es un poco más largo, es decir, como si duplicáramos la I, el sonido de la misma, email. I, eyes. O, goal. So remember the correct pronunciation, goal. You, just, upper. Consonants. B, bicycle, cabin. Z, cat. Liquor. D, dolphin, candy. F, left, affair. G, eagle, green. Ok, en este caso es G. Vamos, eagle and green. Muy similar, nosotros en nuestro idioma tenemos la pronunciación de la Y como la Y, yuca, G, pero ese G, como ustedes pueden observar en la pronunciación, es un poco más fuerte, right? So just that it's important that you take it into account. Age, humble, heel, J, yard, pay, K, key and pack. L, law and tell. M, mother, atom. Recordemos que si tenemos la M al final, ese sonido nasal debe ser pronunciado de forma más fuerte, atom.
Yes. In Spanish, we don't have like very nasal sounds at the very end of the words. Or in English, yes, do we have. So that's why it's so important. N, north and dawn. P, pork, cup. Q, question, quiz. R, pray, rest. S, south, glass. T, tart, tile. Recordemos que cuando una palabra empieza por esa en español, nosotros decimos, diríamos style, está. Esa E, digamos que se ve o se visualiza dentro del sonido de la misma, a diferencia del inglés donde solamente nos enfocamos en ese style, yes, sin pronunciar la E. V. Aquí los dientes tienen que ir sobre el labio inferior para que ustedes puedan sentir primero la vibración de la palabra y segundo que el sonido es un poco más fuerte. Vase and love. W, win, O, X, scare, ray, X. Y, yes, I, Z, zoom, gaze. Okay, contrasts. B, V. Entonces, recordemos acá, en esta parte ustedes pueden visualizar la correcta pronunciación de estas dos consonantes, right? Base, vase. C, Z. No vibration, vibration. Numbers. As you can see right here, there is a list of different numbers. What is it going to be the idea according to that? We are going to focus on what is the correct way to pronounce them, taking into account the consonants and the vowels that I explained before, how you can use them. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 or 100, but of them are okay to mention, 1,000 or 1,000, 10,000, 100,000, 1 million, 10 million, 100 million, 1 billion, 10 billion, 100 billion, 1 trillion. All right. Those are examples that we can remember according to the correct pronunciation and the spelling of each of these words. Okay, don't forget to take into account these lists to start remembering numbers in English. Personal pronouns. Personal. Ok, un pronombre personal es aquel que indica el sujeto de una oración, right? So in this part we have like the categorization according to each of them. First person singular, we have I. Second person singular, you. Third person singular, he, she, it. First person plural, we. Second person plural, you. And third person plural, they. Spanish, yo, tú, usted, él, ella, eso, objeto o animal o lugar, nosotros, ustedes y ellos. Entonces, todos esos son pronombres personales, personal pronouns that we used to use at the very beginning of a sentence, right? Perfect. Verb to be. El verbo to be en presente tiene dos usos específicos, el ser o estar. Para ello vamos a tener en cuenta lo siguiente. When we have to be like ser, is because you really want to express an action according to a profession, right? Very much, or a relation that you have with another person. I am a doctor, right? She is the star of the movie. The children are sons of Margaret. This word expresses like a relation of the him with Marco's sons.
But in this part, you are just referring to what this person does. This person is a doctor. And the other word is the start of the movie. Start is because when you really want to focus on the place you are, yes, or the mood you have, el estado de ánimo o el lugar en el que una persona se encuentra. He's at home, you're referring to the place this person is. We are in the party and Paula is sick. As you can see right here, all of them are conjugated with the verb to be. After them, there is a complement according to this part. Vemos que después del verbo to be encontramos el complemento, no ningún verbo que lo acompañe. Es una de las características principales que debemos tener en cuenta. Affirmative form. We have the personal pronoun I, you, he, she, it, you, we, they, verb to be, are, is, are, and the complement at home, excited, an artist, a professional, a nice computer, incredible, under the bridge, and friend. So those are the pronouns, those are the verb to be, and the complement for each of them. Okay, I'm going to go back. I really hope you're connected. Okay, guys, I'm going to go back right here. For the questions 4, we're going to use first of all verb to be and later the pronoun and the complement. Recordemos que siempre el signo de interrogación en inglés se utiliza al final de la oración, nunca al inicio. Am I at home? Or am I at home? Are you excited? Is he an artist? Is she a professional? Is it a nice computer? Are you incredible? Are we under the bridge? Are they friendly? All of them, all of those verbs to be and pronouns, then we had a complement over here without any verb. Recordemos que siempre ese complemento hacemos referencia a palabras que se utilizan como sustantivos o adjetivos, pero no verbos, porque el verbo principal va a ser el to be en este caso. Let's continue the contraction. The contraction is very common to use when you are speaking, the most of the times. For verb to be, we have this part, which is the longest way, la manera más larga de escribir cada una de esas palabras conjugadas, teniendo en cuenta la forma negativa. Sin embargo, cuando estamos hablando, hacemos un uso recurrente de la contracción. I am not, I'm not. You are not, you aren't, or you're not. He is not, he isn't, he's not. She is not, she isn't, she's not. It is not, it isn't, it's not. You are not, you aren't, you're not. And we are not, we aren't, we're not. They are not, they aren't, they are not. Perfect. So this one is a correct pronunciation according to this part. Remember, right here we can use a complement, which is the idea for each of those sentences. Personal information questions, as we have right here. So here, if you have any question, don't forget to start working with some exercises. En la página ustedes pueden ver dentro de la plataforma diferentes ejemplos en las infografías para el uso de la gramática y algunos ejemplos. Sin embargo, pueden hacer uso de otras páginas web para repasar dicho tema. Ok, en esta parte ahora tenemos personal information questions. So for this part, it's very important to take into account those questions in regards to what you can say according to them. What's your name? Or what is your name? Okay, my name is Angela Garzón. What is your surname or last name?
Recordemos que para el apellido tenemos dos posibilidades para el uso americano y británico. Surname, last name. My surname is Garzón or my last name is Garzón. Perfect. What do you do? I am a teacher. This question is very important that you focus on because sometimes you confuse with what are you doing, which is different. Recordemos que el what do you do hace referencia a qué te dedicas, cuál es tu profesión. No lo podemos traducir literalmente porque allí nos van a decir, ¿qué haces? Y no es qué haces en ese momento, para eso podemos utilizar la pregunta como, what are you doing? I am speaking, I am teaching English. Yes, like those actions are referring to a verb or an action that you are expressing that this is in progress. Where do you work? I work at Manuela Beltrán University. ¿Por qué colocamos este at? Porque esa preposición hace referencia a lugares específicos. I work at Banco de Occidente, for example, or another kind of place. Are you married, single, divorced? Yes, I am. No, I'm not. This one is the shorter word to answer this question. Recordemos que en este caso, para ese tipo de pregunta es la manera más corta de decirla dentro de la abreviación que tenemos. So, do you have a boyfriend or a girlfriend? This one is another kind of question that we can make. Yes, I do. No, I don't. En este caso, no podemos utilizar solamente el yes or no. Tenemos que utilizar el complemento. So, we have to use the complement word here. Como el auxiliar más importante que tenemos allí es el do. Vamos a responder de la misma manera. Si estuviéramos hablando en tercera persona, utilizaríamos el does. Does she have a boyfriend? En ese caso podemos decir yes, she does or no, she doesn't. But it depends according to the subject you have right away. Do you have any children? Yes, I have children or no, I don't. Perfect. How many brothers and sisters do you have? I have one brother or two brothers and one sister or three sisters. It depends according to the information you really want to answer. En este caso es otra pregunta que también contiene el to, que es el auxiliar. Asimismo tenemos que ponerlo en la forma negativa o si vamos a mencionar cuántos hijos tenemos, vamos a colocar acá el número de ellos. I have 2 children, 3 children, etc. Perfect. So here then we have, how old are you? I am 30 years old. I am 20, I am 4 years old. It depends according to that. Un error común que se comete en inglés es que ustedes ponen la conjugación del verbo to have, porque la manera literal en que nosotros expresamos el verbo tener. Sin embargo, nunca lo vamos a expresar de esa manera, sino que vamos a colocar el right there. Okay, so we're going to use it. Where were you born? I was born in Bogota. In this word is referring to the place you were born. Se refiere al lugar donde ustedes nacieron. I was born in Bogota, for example, Bogota, Colombia. I was born in Medellin, or whatever city or town that you are really going to focus on. Where are you from? I'm from, or I am from Bogota, right? Where is your address? My address is. Okay. Generalmente nosotros solemos traducir muchas veces toda la información que tenemos en español al inglés. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para las direcciones, solamente con el uso que tenemos de nuestra lengua en castellano, vamos a hacer, digamos que la misma simulación. En este caso, no es indispensable colocarlo en inglés. Just in Spanish is okay to mention. Tenemos algunas aproximaciones, pero no como tal toda la dirección, dado que nuestra nomenclatura en nuestro país es diferente a la de otros países. What is your cell phone number? My cell phone number is, and then you spell it. Remember that something is very important. When we mention the number 0, we have to mention like an O when we are referring to a phone number. That is going to be very important.
So you can say, for instance, my cell phone number is 310-200-7643. Okay, that is going to be the example. Who do you live with? I live with, and then you can say my parents, my couple, my boyfriend, my husband, whatever information. Recordemos que en ese caso esta pregunta que lleva el with al final, en español la encontramos de manera diferente, right? But in English it's a little bit different. Do you live in a house or an apartment? I live in a, so you can say in an apartment because this sound starts with a vowel, or just a house with the consonant. What is your email address? Oh, my email address is angela.garzon@docentes.umb.edu.co. Oh, perfect. Now let's continue. We were seeing some examples according to some pretty common questions in relation to personal information and the answers as well. We are going to continue talking about nationalities. So here you're going to see like some examples according to it. For the first part, you're going to focus on the way you're going to answer the question, where are you from? And for the second one, what is your nationality, right? Right. Colombia, which is a country, Colombian nationality. Where are you from? We are from Colombia. And the second one, we are Colombia. So here, there is a list of different nationalities that you can see right there in the infographics in the platform. Okay, vamos a continuar con los objetos que son singulares y plurales para que ustedes puedan ver algunas reglas gramaticales en relación con cómo nosotros conformamos cada uno de esos. The rules to make singular counts nouns into plurals are general rule add s to regular nouns like cat, cats, dogs, and dogs. This one is the most common way to mention that. And the rules for other nouns, as we have right here, pues cuando tenemos palabras que finalizan en s and ch, we're going to add like different parts right here. Entonces, vemos que dentro de todas estas terminaciones de las palabras vamos a agregar una ES para hacerlos plurales. So, vas, bases, gas, gases, bash, bashes, ash, ashes, church, churches, and beach, beaches. Those are going to be the examples according to this part, ending in S, SH, or CH. For ending in double S, X, Z, F, we have like a different rules, maybe, or the same one. You're going to see it right here. En este caso, para la primera, tenemos la misma regla como cuando finalizan X y Z, right? So, avises, address, addresses, annex, annexes, access, which is acts, box, boxes. Ending in Z, at, es, bus, buses, hearth, hearses. Ending in F and FE depends on the word verb, for instance, in this part, rules, and clip, clips, sheriff and sheriffs, and thief, thieves, wife, wives, shall, shells. Okay. En este caso vemos que cuando nosotros tenemos una F, dependiendo, digamos que de la raíz de la palabra, entonces vamos a modificar en este caso por una V, agregamos ES, al igual que wife. En el caso de roof, vemos que es diferente, solamente agregamos S al igual que cliff. So it depends of the word. Now let's continue. Ending in, so words that finishes in Y but are preceded by a consonant, like here, están precedidas por una consonante, esa Y, vamos a modificarlas y vamos a quitar esa Y por una I latina y agregamos es. So, activity, activities. Canary, canaries. Candy, candies. Ending in Y when preceded by a vowel.
at S. Boy, boys. Ending in O at ES. Hero, heroes. Tomato, tomatoes. There are exceptions like pianos, halos, forums, among others. Entonces tenemos algunas excepciones, como esas que mencionamos acá en esta parte, pero generalmente cuando una palabra finaliza en O, vamos a agregar S para formar el plural. En el caso de cuando una palabra finaliza en Y va precedida por una vocal, solamente agregamos la S, como lo vemos en este ejemplo. Esas son las reglas gramaticales. Those are the grammatical rules that you have taken into account to make the plurals. Very important. So here, in case where the singular noun ends in us or is, change use with I, abacus, abacin, and right here, basis, basis. In some cases where the noun ends in on, change on with on. Criterion, the criteria, which is completely different. So those are some examples according to the regular nouns. At the moment that we are creating some plural nouns, we have to take into account that some of them are different. They don't have any rules at all. So woman, women, man, man, child, children, tooth, teeth, foot, feet, sheep, sheep, datum, data, goose, geese, mouse, mice, fish, fish, deer, deer, serious, serious, person, people. Si ustedes pueden acá visualizar cada una de estas palabras, podrán ver que tanto el sheep como serious, como fish, como deer, para cada una de esas palabras, el plural se mantiene de la misma manera. Como nosotros conocemos si es una oración que es singular o plural, dependiendo del verbo que tengamos, ya sea el verbo to be u otro verbo, si está conjugado, tercera persona o no, allí podremos saber cuál es el plural singular al que hace referencia dichas palabras. Y para las otras palabras, como vemos acá, se modifican totalmente. Es decir, que ustedes tienen que de alguna manera memorizar esos plurales. Perfecto. Demonstratives. When we use demonstrative pronouns are words that help to indicate the existence of objects or people in one place that are classified according to the quantity and proximity to the speaker. Entonces tenemos que los pronombres demostrativos hacen referencia a la existencia y la relación de proximidad que tiene el hablante con el objeto al cual se refiere. En este caso tenemos algunos ejemplos. Close and far. Singular and plural. This is my bike. That truck is green. These words are big. Those plants are small. Perfect. En este caso tenemos singular, objeto cercano, this. Acá tenemos un objeto que es singular, pero la diferencia es que está en un punto de proximidad más lejano. Por eso utilizamos el that. This, plural, close. And for, plural. And far. Those plants are small. Entonces, siempre vamos a mirar la relación que tiene la persona con el objeto, con los objetos, y asimismo ya podremos escoger una de las palabras que tenemos acá. En este caso tenemos solamente 4 opciones para los demostrativos. Just remember which is singular, plural, and it is close or far from the person that we are referring to or the speaker. Pretty much. This one is the explanation. According to this part, it is not going to be difficult. Just get to use, start working with your own examples and start making your own sentences. In this part, you're going to find different vocabulary according to family. Entonces, en relación a la familia, tenemos diferente vocabulario que ustedes pueden observar en este momento. Dentro del círculo, tenemos el vocabulario que hace referencia a la familia. Sí es de la familia extensa, pero digamos que la relación que tenemos más entre las personas más cercanas. A diferencia de quienes están por fuera,
donde ya hay una relación de proximidad más ligera. Ok, we have grandmother, grandfather, parents, recordemos que es el plural para decir padres, cuando nos referimos tanto a la mamá como al papá. Children, which is the plural of son and daughter, hijos, en este caso niños, hijo e hija. Siblings, hermanos, it could be sister or brother, niece, nephew, cousin, uncle, aunt, grandson, granddaughter, grandfather, grandmother. Mother-in-law, father-in-law, son-in-law, daughter-in-law, brother-in-law, sister-in-law, boyfriend, girlfriend, half-brother, half-sister, stepmother, stepfather, stepbrother, stepsister, stepson, stepdaughter. Recordemos que en esta parte, dentro del vocabulario que hacemos referencia a la familia, podemos visualizar acá de esta manera que este half brother, half sister hace referencia a la relación que tiene una persona con otra, pero que digamos que hay un punto diferente. En este caso, podríamos decir que el hermanastro, la hermanastra y así sucesivamente. Sister-in-law tenemos que es cuñada, brother-in-law, cuñado, boyfriend and girlfriend, this one is the relation that you have with your boyfriend's family when your girl's family. It depends according to that. Ok, entonces vamos a mirar. If someone of you is connected, you can participate over here, that you can start working with some things. Ok, entonces en este caso, vamos a ver de nuevo la presentación. Tenemos physical description. For physical description, there are different rules that we can identify, and we can start creating some sentences in an easiest way. For this part, we have this kind of question. En esta parte tenemos esta pregunta que es muy importante para que ustedes miren cómo se realiza, pero no la vayan a traducir de manera literal, porque pues no van a tener una respuesta asertiva. What does he or she look like? This one is a correct question when we want to ask for the physical description of a person. Cuando queremos nosotros preguntar sobre la descripción física de una persona, vamos a utilizar el what, luego el auxiliar does, en el caso que sea tercera persona, he or she. Si es plural, you, en este caso diríamos they or you. And look like. Este look like is all referring to physical description. So when we have height, it's because we really want to talk about altura. So he or he, she, medium height, short or tall. Entonces tenemos el sujeto, en este caso vamos a decir que él es Juan. Juan is medium height, Daniel is short, and Juan Pablo is tall. Yeah? Okay, those are the examples to things. Build en relación con construcción física de la contextura, tenemos dos o más posibilidades. Estas son algunas de ellas. He is well built, musculoso, and she is slim. Thin, fat, and chubby. She is thin and fat. These words might not be appropriate. Shy. Entonces, fat, como tal, esta palabra en inglés tiene una connotación un poco fuerte. Por eso se aconseja utilizar chubby. No decir gordo, sino eso es una forma más peculiar, podemos decir, y digamos que tenemos que tiene una mejor connotación que la otra. General looks. He is handsome. She is pretty. We can say she is ugly or she's not very good looking. Este ugly no es una palabra apropiada para utilizar dentro de una conversación. Not very good looking es una manera que se considera apropiada. Entonces podemos reemplazar este not very good looking en cambio de decir ugly.
eyes. When we really want to focus on the size and the color of our eyes on other person's eyes, of course, you can use the following. He or she has. Luego tenemos big or small, which is the size, y luego el color. Entonces, la manera correcta gramaticalmente en este caso de hacer una oración que haga referencia a el color de ojos y la forma de ellos de una persona, vamos a utilizar el has. Anteriormente veíamos que teníamos el verbo to be y lo utilizábamos para ello. Pero en este caso estamos hablando de algo mucho más específico. That's why we have to use this part. Ella tiene. So she has big brown eyes, for example. And she has small brown eyes as well. So thinking about you, yeah, how your eyes or how are your eyes or what is the size and the color of them. Perfect. She has big blue eyes and she has small brown eyes. As you can see, we have two different examples. In both of them, we have to use has. First of all, the size and later the color of them. Y el I es para al final. Recordemos también la pronunciación. Her. Cuando nosotros hablamos de la longitud del cabello, vamos a utilizar también el has conjugated. So we are going to say, she has long hair, she has medium length hair, she has short hair, and he's bald. Acá nos podemos fijar que hacemos el uso del verbo to be solamente dentro de esta oración a diferencia de las otras. Ya tiene el cabello largo, medio y cabello corto. Pero en este caso, ese bald, hacemos referencia a un estado como tal, entonces decimos que él es calvo, que él no tiene, sino que él es. That is the difference we have. Her color, here she has. So she has red hair, she has blonde hair, and she has black hair. So this one is the color according to it. Later, shape. She or he has curly hair, straight hair, and wavy hair. Entonces, en primera medida vamos a enfocarnos de la forma del cabello y posteriormente del color cuando vamos a hacer una enunciado. En este caso, ya sus preguntas que les haría serían las siguientes. Can you provide us for personal information? Recuerdan las preguntas que hicimos para hablar de la información personal. Y la segunda tiene que ver, can you make use of adjectives and specific vocabulary in order to describe a person physically? Ustedes pueden utilizar el vocabulario que ya vimos anteriormente para describir una persona físicamente. Okay, so I'm going to come back to see there is any of you online. Okay, there is not. All right, so here, very important that you can participate in all of our video classes because you can just ask or interact with me and your classmates as well. Perfect. So later on, as we have right here, we're going to go to our platform and to see what activities you have to set. Recordemos que al inicio vimos el cronograma como tal de este primer módulo para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Pues vamos a dirigirnos acá a la plataforma y vamos a mirar las actividades pertinentes. Recuerden que ustedes tienen el foro de introducción y socialización para que puedan compartir la descripción, todos los detalles que nos quieren comentar, el plan de clase, las competencias de este curso, el cronograma de actividades, muy importante, el estilo APA para los trabajos y la etiqueta. Okay, our first module, this is me, this one is the material, el material de estudio del módulo 1 para que ustedes puedan revisar en relación con los contenidos gramaticales, los cuales pues, se tienen dentro de para este nivel. Tenemos referencias del módulo, del material complementario. Si ustedes quieren apreciar este texto, pueden dirigirse como tal a este. Bueno, dentro de la base de datos tenemos diferentes artículos y libros que nos sirven como material de apoyo. Este es uno de ellos.
English pronunciation guidelines and how to improve your pronunciation. Those are those links that you can just go it and start working with them. Here, video class first model, which is right there. You can just watch it again. This is my workshop. Ok, ese es el primer trabajo que nosotros tenemos, que está para hasta el 11 de julio para que ustedes no lo olviden. The idea right here is to practice the grammar topics, the vocabulary and expression related to verb to be and to have, personal information, question, nationalities, demonstratives, and physical description. Complete the exercises provided, the completion of all the question sets for this exercise. So, well, taking into account that cuando ustedes dan clic a cada una de estas palabras claves, lo remite de una vez a la base de datos. Ustedes quieren hacer una búsqueda un poco más profunda. So here, according to this activity that you are going to focus on, you're going to find 9 questions. Van a encontrar 9 preguntas. Van a mirar, algunos de ellos ustedes tienen que completar la palabra, la pronunciación, algunos ejercicios son de escucha. So I'm going to invite you to start working with this one. There is like an easy activity to start working with. Okay. Esa sería la primera actividad. Then we're going to see what is our second word, my favorite family member forum. Es un foro y se titula Mi miembro favorito de la familia. Tienen que ser muy cuidadosos porque dentro de la descripción de la actividad lo que se pide es diferente. What is going to be the idea according to it? So first of all, you have to talk about your family members by creating a slideshow in order to introduce them and describe their physical appearance, but also to make use of adjectives and specific vocabulary in order to describe a person physically by means of a written report. Watch the following video. Ustedes van a ver el video que encuentran acá. Luego de ello, van a mirar la imagen de los increíbles de la película The Incredibles shown at the end of the video and choose the character you like the most. Van a escoger el personaje que a ustedes más les gusta de esta película y la idea es que ustedes puedan crear un video utilizando la aplicación Powtoon. You're going to create a video using this application in which you're going to describe your favorite characters, physical and personality description. So create at least 5 sentences with physical descriptions and 5 with personality description. Do not forget to record your voice and add it to the video. Recuerden que ustedes tienen que grabar sus voces y la idea es que construyan un enunciado por cada una de las oraciones que van a hacer. En total son 5 referidos a la descripción física y 5 a la descripción de personalidad. Posteriormente van a completar, como es un foro, ustedes van a elaborar sus videos, lo postean allí y luego, teniendo en cuenta este video en relación con cada uno de los personajes que sus compañeros presentaron, para completar como tal este cuadro. Entonces tenemos name of course made, el nombre del compañero, el nombre del personaje, y eso es un ejemplo. Si es un nombre, vamos a cambiarlo por he o por el nombre inmediatamente. También, it could be another. La idea es que ustedes completen cada una de estas líneas, like 10 of them, because your partner is supposed to give you like the whole information according to it. Okay? This one is going to be our second idea. So don't forget to do it. Ok, dentro de las presentaciones que he visto, en algunas de ellos, no solamente se puede incluir la información de ese personaje que nos gusta de Los Increíbles, sino que también ustedes pueden sumar información de los miembros de la familia, right? That is going to be perfect to do, and if you are welcome to do it. And finally,
we have the quiz. Finalmente tenemos el quiz para nuestro módulo 1. It is going to be on July the 22nd, right there. In this one, you're going to find like different questions, and there are going to be 10 questions for you. So language focus and listening as well. Database keywords say occupations, politeness, origin, demonstratives, and all of this information. So this one is one example, a good word to spreadsheet fat, and so on. Okay, guys, that is all for today. I really hope that you like this presentation, this video class. Don't forget to continue studying to see the whole material that is right there in the platform. If you have any question, don't forget to contact me. You can send an email to me. Okay, have a great day and see you later.